Hola, soy la profesora Bel Quiros-Winemiller y hoy vamos a tener una pruebita del capítulo 1 del libro Exploraciones. I want you to look at the picture very carefully. I want you to use un, una, unos, or unas with the noun you're going to identify. Make sure you use un if the noun is masculine singular. Una if it's feminine singular. Unos if the noun is plural, masculine, and unas if the noun is feminine, plural. For example, en la clase hay unos estudiantes. I repeat, en la clase hay unos estudiantes. You can pause this video at any time if you need more time. You have learned in this particular lesson that you use tú or usted, depending if you're addressing the person formally or informally. Can you please tell me when to use usted and when to use tú? You can pause the video at any time. You have also learned gender and number of nouns. What's the rule to make a noun plural? Make sure you name at least 3 or 4 rules for pluralizing nouns in Spanish. You have also learned gender. How do you make a noun masculine? How do you make a noun feminine? Make sure to mention 6 exclusions or 6 exceptions of the rule. In this particular activity, I want you to tell me if the word is masculine or feminine. You can pause the video if you need more time. For example, I'll do number 1. El saludo, masculine. You have also learned numbers in Spanish from number 1 all the way to 101. You have some questions to indicate numbers. Make sure you spell them correctly. You can practice I and the numbers with this particular exercise. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Número 2. ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Cuántas personas hay en tu familia? Número 3. ¿Cuántas personas hay en tu oficina? ¿Cuántas personas hay en tu oficina? Número 4. ¿Cuántas mascotas hay en tu casa? ¿Cuántas mascotas hay en tu casa? Número 5. ¿Cuántos libros hay en tu mochila? ¿Cuántos libros hay en tu mochila? Número 6. ¿Cuánto dinero tienes en tu billetera? ¿Cuánto dinero tienes en tu billetera?
For this particular illustration, I want you again describe. Remember, repetition is the key for learning any foreign language. The more you use it, the better. I want you to give me at least 10 sentences using how many. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? For example, ¿cuántos libros hay en la clase? ¿Cuántos libros hay en la clase? ¿Cuántas ventanas hay en la clase? ¿Cuántas ventanas hay en la clase? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿Cuántos cuadernos hay en la clase? ¿Cuántos cuadernos hay en la clase? ¿Cuántas mochilas hay en la clase? ¿Cuántas mochilas hay en la clase? ¿Cuántos mapas hay en la clase? ¿Cuántos mapas hay en la clase? ¿Cuántas pizarras hay en la clase? ¿Cuántas pizarras hay en la clase? ¿Cuántas banderas hay en la clase? ¿Cuántas banderas hay en la clase? Etc. Make sure to respond in a complete form. For example, hay 4 ventanas en la clase. Hay 4 ventanas en la clase. ¿Cómo son? What are they like? ¿Cómo son? What words can be used to describe each person? Using the vocabulary in this particular chapter, how can you describe 5 of these people? In this particular chapter, you have also learned pronouns and the conjugation of the verb ser, to be. The verb ser means to be. Like all verbs in Spanish, it needs to be conjugated so that it agrees with the subject. Use ser to say what people are like and where they're from. The forms of ser are as follow. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, that means we, vosotros, vosotras sois, this is the form used in Spain, and ellos, ellas, ustedes son. Adjective agreement. In Spanish, adjectives must agree in gender and number with the nouns they modify. Can you name the rules for this particular agreement? Make sure to follow the rules you learned for pluralizing words to pluralize adjectives. Repaso. In this particular chapter, you have also learned some greetings and appropriate responses. Give an appropriate response to each of the following. Número 1. Buenas tardes. Buenas tardes. Número 2. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Número 3. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? En el café. This particular assignment you're going to do by yourself. Make sure that you take careful attention, make a description of the following. Modelo. Estudiante 1. Vicente es calvo. Falso. Él es rubio. Now look at the lady with the pink blouse. La señora es joven. La señora es joven. Now look at the gentleman with the green sweater. El señor es rico. What do you think? El señor es rico. Now look at the lady with the green sweater. Or actually it's a green blouse. La señorita es seria. La señorita es seria. Now look at the lady with the red dress. La señorita es paciente. La señorita es paciente. Now look at the girl playing with the cat. La niña es cariñosa. La niña es cariñosa. Look at the guy with the blue sweater or shirt, blue shirt. El señor es aburrido. El señor es aburrido. Now on your own, find out more adjectives in your textbook to describe some of these people. Look at the next picture and describe at least 7 of these people. 7. Felicidades, has terminado la pruebita. Eres muy inteligente. Now find some pictures on the net and bring them to class. Prepare a short description with at least 4 adjectives of 3 famous people you like. Muchísimas gracias. We'll see you in class.